pues... ¿qué podemos hacer? A ver si hay algún movimiento. Podemos subir las escaleras, por ejemplo. A ver, el caso es que al tipo este, a la gente hay que quitarle de ahí para Sí. hacer algo, para hablar con el polizón este que está Sí, ahí en sí, la sí. bodega, pero tampoco entiendo, todavía no sé, no sé qué hay que hacer con la botella, no sé qué hay que hacer. Pero Hay que no, dejarlo fuera de juego, pienso yo. sí, pero no We were sé muy here bien yesterday when we heard the shot, and it was also here where Legrand caught our stowaway. Ventilación. Hay uno que funciona, otro no. Ajá. The grate must be part of the ship's ventilation system. Nothing out of the ordinary. Hombre, The pues que no grate funciona. shouldn't be so easy to open. Did the stowaway open it and we caught him in the act? No. The pipe is too narrow. He wouldn't fit in there. I guess the cover has been defective for a while. I could inform the captain that the grid has to be repaired, but if I start reporting all the problems on the ship, I'd have to shelve my murder investigation. Vale, Sigue pues diciendo que es muy estrecha, no sé. No sé. Bueno, Why is there an axe hanging here? I suppose it's for chopping through ropes in the event that the lifeboats can't be lowered. Or they use it to enforce who's allowed on the boat and who's not. claro, es eso. The ship's bridge. 2 men. One of them navigating. I get the impression that the officers keep things running. It seems like the captain concentrates on the passengers and the bar. y en el bar. I better let the men do their work. If one of them had detected something yesterday, he'd already have informed Legrand or the captain. Vale, pues no... Vale, pues si tú lo dices. This isn't a panoramic deck for visitors. There are pipes, steel cables, chains up here. You can smell the smoke from the funnel. I have no idea how the ship works, and I really don't care, as long as it stays afloat. Eso es. Pues aquí lo único es eso, que uno está parado y otro está funcionando. Sí, y que dice, sí. Dice que no, por ahí no puede entrar, como ha dicho antes del otro conducto, pues vale, pues... Vamos a echar un vistazo aquí a ver si hay alguien. Sí, fíjate, justo. Mira, ahora ya podemos mirar la cubitera. Antes no podíamos. Sí. Ah, pues a lo The mejor tienen unas alcoholic pinzas o drinks algo and para lo everything del that goes with them jarrón. is top-notch on this ship. As expected, fresh ice and tongs. Muy bien, muy bien. Las pinzas. Constable Zelda, what is the meaning of this? Are even the police light-fingered nowadays? I need this tool for a criminal investigation. Well then, why didn't you say so? So, how are you getting along? Can I be of any help? Actually, you could answer a few questions. Venga, a ver, cuéntanos todas. What was your experience of last night? Oh, terrible. Dinner was fantastic. Everyone was excited about having a pleasant drink under the stars. And then this. You were in the saloon all night long. As the captain, I have to care for my passengers. After you and the others rushed out, I tried to maintain a festive atmosphere. But when the alarm it goes off, I lose the battle. How was the Baroness? She really surprised me. After she was so unapproachable at the reception and didn't show her face for the entire afternoon, I was afraid she was one of the bores and bourgeoisie. But then she arrived in the early evening in the best of moods. Already had a few, if you know what I mean. Did she say anything to you? She asked me where Legrand's cabin was. I told her, then invited her to come for drinks in the evening. I said it would be great fun.
The whole ship will be there, and you don't want to miss that, I told her. And then? She seemed to like the idea. She smiled, and then left again for a few minutes. Then she came back and seemed very happy. We drank a toast to life. But at some point she didn't feel well anymore? She overdid it a bit. She suddenly started to swoon and almost spilled her drink. I asked her if she wanted to rest for a moment in her cabin. At first, she didn't want to. She definitely wanted to stay in the saloon. But then she realized that she really did need to lie down. We left together. You know the rest of the story. Did everyone drink from the same bottle of champagne last night? There was more than one bottle, if that's what you mean. There were quite a few guests, and the event lasted several hours. The last bottle of champagne, the one the Baroness drank from, did anyone else drink from it? Certainly. We have reason to believe that the champagne was drugged. Incredible. But wouldn't that have made everyone drowsy? Not if it was only the Baroness's glass that was drugged. I see. That's possible. On a night like that, many glasses are filled and emptied. There are several stewards, many guests. No one keeps track of every glass and every bottle. A few drops in a glass? Yes, it's certainly possible. The glass you handed me last night, where did you get it? Ah, I understand. You think your glass was poisoned as well? Did you pour it yourself? No. I saw that you weren't doing so well and wanted to rescue the situation. I took the first available glass and I give it to you. Was it on the table? No, I hurry over to you, together with Dr. Gebhardt, who... Of course. He had the glass in his hand. Eso es. He was looking around for a place to set it down, so that he could examine you. I took it from him. And gave it to me. I'd like to apologize for that, but you look so worse for the wear, and I just wanted to comfort you. I didn't think of looking for a new glass for you. So the doctor had the drugged glass in his hand. Como te dije, es lo que te dije en el anterior vídeo. Que el vaso lo tenía el médico y el médico se lo pasó a este. Pues, hombre, tiene lógica que si alguien tiene algo para alguna sustancia tal, sea el médico. Es lo lógico. Lo que no sé es para qué tendría el médico... ¿Para qué querría el médico hacer eso? Con ese vaso, a menos que ese vaso se lo fuese a dar a la baronesa en algún momento o algo así, o ya se lo hubiese dado antes, o no sé. Bueno, un sospechoso más, médico. La idea es que es una droga que te hace dormir, vamos, que te deja cao. Sí. También puede ser una forma de dormir. Un opiáceo o algo, láudano o cualquier cosa de estas. Is it possible to find out where the alarm was set off? I'm afraid not. There are alarms all over the ship. I saw that they're sealed. Can't we just check whether the seal is broken? I'm afraid they're gonna be missing on a lot of alarms. You know, this is an old ship, and over the years... So, you're saying that the alarms haven't been regularly maintained? I'll inform the crew immediately, of course. Of course. O sea, que están desconectadas. Claro. No que estén desconectadas, sino lo que te decía yo antes. Si se rompen... Cuando se rompen hay que cambiar el precinto otra vez. O sea, esos tienen que estar todas con precinto. What can you tell me about the passengers? Oh, not that much, I'm afraid. I wanted to get to know them properly at the reception. In most cases, I just shook hands with them as they boarded the ship. There are a few regulars on board, and after dinner, I had a conversation with Mr. Kreutzer, a talented violinist, and Lady Westmacott. But you already know them from the train. It seems like there aren't that many passengers on board. These bloody airplanes are making our lives miserable. Can you imagine? Grown men prefer to jam themselves into narrow metal coffins instead of enjoying the fresh sea air on a ship. It's all about saving time. It shouldn't be about how much time it takes to get from A to B,
but about how you spend that time. What you experience on the journey. That's what it's about. I'll get back to my investigations now. Ciao, Constable. Bueno, tiene sentido lo que dice también. Vale, aquí tenemos a Lady Wellsmacott, pero antes de ponernos a hablar con ella, vamos a ver si pillamos pillar algo. Lo que sea que haya ahí. Lo bueno es que Good work. cuando hay un ítem que... There's something in there. Ah. Someone stuffed this in the vase. Looks like it's been used to muffle a gunshot. If this isn't an important discovery, I don't know what is. Hay sangre. No. Bueno, Legrand, here I come. lo que decía que una de las cosas que ayuda bastante, pero mucho, es el hecho de que cuando tú coges algo, ¿ves? Esto no pega, ¿no? Pero si pega, o sea, si lo podemos utilizar, Sí, resalta de alguna se manera. resalta automáticamente. Entonces, pues, Sí, pero bueno, que eso está bien porque que lo hacen muchas aventuras gráficas, que eso está bien. O sea, que se ha metido ya presión en una almohada. Vale. almohada o un trapo, no sé qué es esto. Almohada con marca. Ah, o sea que la almohada. Yo pensaba que era simplemente un trapo y ya está. No, es What como a una discovery. almohada chiquitita. This pillow was obviously used to muffle a shot. Legrand, here I come. Vale, Claro. pues venga. Puede tener huellas. A singed pillowcase is proof that there must have been a second gunshot. Inspector? Estaba tomando una pastilla, ¿no? Can't ¿O you qué estaba not? haciendo? Es que no... Didn't realize. I'm really... I'm not getting anywhere. I'm going to question each passenger individually. Anyone without an airtight alibi will be checked for gunshot residue. But, Inspector... People trip up when you put pressure on them, Constable Zellner. The Raven is nervous. He's changed his methodology and become a murderer. Y se va. Vale. I'll see it in his eyes. After you. But, Inspector Legrand... Pero que se estaba tomando pastillas, Yo ¿no? creo ¿O que qué estaba sí, haciendo? yo creo que Es sí que que estaba está la tomando- animación así We un have poco no mala. proof no that the sé. Raven and the murderer are the same person. You may not know it, but I do. I will catch him with or without your help. Recuerda que hace un momento se estaba tocando la cabeza, así que... Sí. ¿Y si resulta que él también tomó... I don't believe it. What's gotten into him? Ah, well, it makes no sense to tell him about my theories if his opinion is already set. I need evidence. Or better yet, the murderer. I also need his lab if I'm going to get anywhere. I need to get in there somehow. And I really need to talk to the stowaway. He may have information, and the inspector will just ignore him since he's too young to be the Raven. Vale, pues tenemos que entrar al camarote para lo Legrand que locked sea. the door. The lock isn't especially secure. If I had a wire or something like that, I could probably pick it. Bueno, pues ya... Vale. Esto ya es Cable. más aventura gráfica que antes, ¿eh? Sí. Me está volviéndose más... A ver, eso justo donde has apuntado, el cenicero ese de la izquierda. ¿De la Aquí izquierda? Aquí no hay nada. No. Es Aquí. eso. Subir Un las poquito más escaleras. abajo. Un poquito más abajo. Eso, que es que estoy comiendo como una cuerdecita ahí. Eso no, ahí no es nada, ¿no? No. No, subir las Vale. escaleras. Vale. Y a donde el médico no podemos pasar, ¿no? También está cerrado. Dr. Gebhardt locked the door, and until I have good reason, I won't wake him up. Something tells me that he wouldn't be amused.
Bueno, Vale, lo del vale. tema de las ganzúas, acuérdate que la Sí. madre del chiquillo tenía. Tenía horquilla, sí. Si aparece la madre, pues Oiga, que quiero otra vez. otra horquilla. Sí. Bueno, ha cambiado esto el Mr. tema. Kreutzer, come on, you have to give Eso me está a muy bit bien, more. ¿ves? Que vaya You're the only cambiando, one eso who está was bien. on the train and who has no alibi for last night. As I said, I was in my cabin. Are you sure that it was your cabin and not the Baroness's? Legrand will question the guests one after another. But if he doesn't get the answers that he wants to hear, it could become unpleasant for them. Vale, por aquí no hay nada. Lady Westmacott seems to be an early bird, but maybe that's just because of all the excitement. I saw a twinkle in her eye on the train. She's eager to be part of a real detective story. Lady Westmacott, already on your... Oh, Constable, don't you think before you speak? I'm sorry. I didn't mean to... No time for chit-chat. What have you found out? We're still working on the case. Actually, I have a couple of questions for you. Please, go ahead. What did you think of our adventure on the train? An extraordinary story, isn't it? I'm glad that you were able to prove yourself, Mr. Zellner. Hopefully not for the last time. I'm glad that everything ended well. I want to thank you sincerely for taking care of Matthew. I can't bear to think about something happening to him. It all worked out in the end. Esto terminará la aventura diciendo que había matado a al protagonista de sus novelas y seguro que cogerá y dirá, no, lo voy a resucitarlo. Do you think that the thief from the train and the murderer are the same person? I think the new Raven is capable of anything. Legrand believes there is no new Raven. He thinks that the old one has returned. He said that. Do you think it's possible? Everyone thinks he's dead. As a dramatist, the return of the Raven would certainly be delightful. A legend comes back from the grave for one last job. It's quite romantic. At the same time, though, I'd be disappointed. Why is that? I followed the Raven's career closely. There weren't many burglars with such character and charm. His burglaries were clever and entertaining, but he was sloppy in London. He almost got caught. And I'll never forgive him for the affair on the train. No, I would much rather that the Raven stayed dead and had nothing to do with the burglary or the murder. Pudiese ser que a lo mejor el cuervo siguiese con vida, pero estuviera retirado y estuviera enseñando a otro, y ese otro fuera el que hubiera liado. Sí, perfectamente. Como una especie de discípulo. What do you think? Who is our suspect? Everyone, or almost everyone. Everyone on board is physically capable of shooting someone, but who has the dark desire to take the life of a defenseless person? One cannot read minds. And one should not try. You have to collect evidence, traces, clues. That's what will lead us to the killer. It won't be like a bad crime novel, in which they introduce a new character shortly before the end who, surprise, surprise, is also the murderer. Murderers leave evidence. They're nervous or unnaturally relaxed. They have to adjust constantly. And because of that, they make mistakes. This is your chance, Constable. If you find the mistake, you'll find your murderer. Have you noticed anything related to the murder? Unfortunately not. I was already in my cabin and missed all the commotion. Damnable old age. You're telling me. Oh, you're still young. At my age, you have to expect that you won't experience much anymore. And although I've written about murder so many times, I've never actually witnessed one. How exciting. I doubt everyone is so relaxed in such a situation. Heartless is the word you're searching for, right, Constable? I certainly didn't want the Baroness to be murdered, but if I can't undo it, then I might as well enjoy it. Madre mía.
What do you think of Inspector Legrand? He seems to be as skilled as everyone says. Intelligent, focused. I had a chat with him yesterday, and he impressed me, but there's something haunted in his eyes. I don't think he ever really stopped hunting the Raven. Catching the Raven made him famous. What if he actually shot the wrong person? Unjustified fame bothers people, the good ones at least. And you think he's one of the good ones? Anyone who tries so hard to tear down his own memorial must be honorable. Or insane. Morbosilla la mujer, ¿eh? Sí, sí, sí. How is the questioning going? Are you implying that I'm an eavesdropper? The inspector is placing a lot of pressure on our dear Mr. Kreutzer. He's the only one who was on the train and who doesn't have an alibi for last night. Perhaps. But him? A murderer? I know people like him. He doesn't have enough backbone to kill someone in cold blood and remain so calm. He'd turn it into a drama and then a farce. Drink himself insensible, and then, railing at fate, pitch himself into the sea. Forget him. Legrand is wasting his time. Mr. Kreutzer just happens to be a perfect fit for the inspector's image of the Raven. Athletic, cultured, moves among the rich and famous. I'll eat his violin if he's the Raven or the murderer. I have to be going, Lady Westmacott. Please keep me informed, Tomamos la Constable palabra, Zellner. ¿eh? Of course. Muy bueno, muy bueno. Se come el violín, dice, con dos cojones. Estaba hablando acerca de que no tiene lo que hay que tener, pero ella sí que lo tiene, ¿eh? Sí, sí. Esta sí. Qué grande. Mr. Kreutzer clearly feels uneasy. But does Legrand actually think he's the Raven? Mr. Kreutzer clearly feels uneasy. Hay que reconocer que lo que tiene que ver con los diálogos, independientemente de que nos gusten más o menos, están muy bien. Sí, Son- sí, sí. Tienen ahí sus chascarrillos y luego después la traducción es bastante buena. ¿Hemos Sí, visto está algún bien- fallito? ¿Algún fallito? Está muy bien localizado, sí. Vamos a ver, entrar. La cubierta. Tiene que haber una parte donde hay una piscina, ¿no? Digo yo. Pues se ve que no. Captain de Conti seems old and tired. The price you pay for a life like his, I suppose. I believe I've got everything I can out of him. There's nothing more he can tell me at the moment. Ah, vale, si está la muchacha aquí, no me había dado cuenta. Ah, no lo había visto. Te iba a decir, mira, tenemos un personaje nuevo. Miss Mayers seems to have found an opportunity to do nothing. De no hacer nada. Hello, Miss Mayers. Hello, Mr. Constable Zellner. Do you think it's appropriate to go sunbathing in a situation like this? What situation? A woman was murdered last night. If refusing to sunbathe could bring the dead back to life, I'd go back to my cabin immediately. Vaya tela. Did you hear or see anything suspicious last night? No, I didn't feel very well last night. I went to bed early. So, you're feeling better this morning? Thanks for asking. Oye, dice que no se encontraba muy allá. Ahora se estaba Sí, sí. tapando los ojos. ¿Y si resulta que a ella también la envenenaron? Bueno, la Claro, drogaron. hay como muchos personajes que parece que a lo mejor o envenenó a todos, o sea, o echó en todos, o que es casualidad que el doctor esta estuviera no sé qué, el otro se esté tomando pastillas para el dolor de cabeza, no sé qué, pues no lo sé, puede ser casualidad todo, o puede ser que realmente haya más, no sé. I'm sure your parents are truly sorry that they can't be with you at this difficult time. Maybe, but I'm not a little girl anymore. And thinking about my fiancé keeps me going. You're engaged? Yes, my boyfriend and I got engaged right before the trip. I want to surprise my parents, especially my dad. I'm sure he'll be very surprised. Seguro que But no what will you do if your father doesn't agree to the engagement? What choice does he have?
when he put me on this boat full of thieves and murderers in the first place. Charming. Enjoy the sun, Miss Mayers, and don't let us disturb you. If you're trying to make me feel guilty, Constable, it's not working. Joder, se la sabe toda la chiquilla. Por ahí no veo nada. Viendo a ver si hay algo que sea interactuable. Que se ha activado. En la parte donde está ella sentada no se ve. Tenía un vaso y tenía algo más, pero no se ve nada más. Espera. A ver. Ah, vale. El periódico está ahí, pero no. Hay vasos por ahí repartidos, ¿te has dado cuenta, no? Y como copas por ahí. Sí, como si alguien estuviera dejando... No sé, pero también puede ser parte del atrezo, no sé. Bueno, dijeron que había una... O sea, que hubo una fiesta por la noche. Por eso. Ahora. Ah, mira, el chiquillo. Pues yo creo que el chiquillo nos va a echar una mano con... Matt is keeping himself busy with that strange game. He seems to be okay again, but I think he'd be running around all over the place if he'd really come to terms with what happened on the train. Mejor no decírselo. Hello there, partner. Uy, ese instrumento que lleva el chico nos puede servir. Have you recovered from our adventure? Mr. Zellner. What's going on? What do you mean? Everybody's acting so strange, and there's tape across that door. I saw that in a movie once. You don't have to be worried. Is it about the man from the train? It might be about the thief, yes. Haven't you caught him yet? I'm working on it. Okay. I heard you and your mom used to argue a lot. We did. Everything was bad. The house, school, the other kids. We didn't have much money, and I was always alone. You do know that your mother would love to have been with you, don't you? She had to go out to work to earn money. She wouldn't have had to, if Dad were still around. And how do you get along with her now? I'm always happy when we do something together on vacation. She has more time for me now, and I like my boarding school. I have lots of friends, and the teachers aren't so bad. Mira, habéis visto que está la madre y el profesor está ahí, ¿no? Está ahí hablando con la madre. Your mother and Professor Lucien seem to be on very good terms with each other. Don't you like him? Don't know. He seems to be very Eso es que no. nice. I guess. Yo creo que le mola más a este que el otro. Por lo Puede poco ser. que... Sí, al final los chiquillos. Como no se les hace caso, pues el que le hace caso, pues entonces medianamente le cae mejor. Lady Westmacott is all by herself in the saloon. Maybe you'd like to visit her later. Sure, the lady tells exciting stories. I know. She's my favorite writer. She told me that it's not much fun to write detective novels. She'd rather write something else, but her fans always want the same thing. They made her rich and famous. I told her to write what she wants to write. If it's good, someone will buy it. And if not, at least she had fun writing it. Then she smiled and nodded. She said it was a good idea. What are you playing there? I'm playing shuffleboard. At least I'm trying to. Never played it before. It's easy. Professor Lucien explained it to me. And who won? We didn't play. You didn't want to play with him, did you? Do you want to play a game with me? Sure. Está ocupado ahí pelando la pava. I think you'll have to explain the rules to me first. Okay, you play with the blue pucks and I play with the red ones. You have to push the pucks with this stick into the zone over there and score as many points as possible. Sounds easy. How many pucks do I have? 6. Now here comes the kicker. First it's your turn, then mine, and so on. But everyone is allowed to shoot the other person's pucks out of the zone. La petanca, igual. Then let's get started. Oh yeah. What are we playing for? I thought we'd just play for fun. That's boring. We have to bet something. Otherwise it isn't fun. You English people. So I'll bet my brand new slingshot.
And you? I don't want to gamble. How about ice cream in Cairo? Okay. If I win, I get the slingshot. Hombre. If I lose, I get an ice cream in Cairo. Hay que ganas al tirachinas. Nos puede venir bastante bien. Hey! Never try to cheat Matt Miller. So, what do you say? Ice cream versus slingshot? All right. Let the games begin. ¿Jugamos nosotros o juegan ellos? Jugamos nosotros. Vamos mira, ¿no? nosotros, sí. Es más que por la petanca, es como el curling. Sí. Que es el. ¿Sabes qué es lo que es el curling, no? Sí, que van los tíos, se va deslizando sobre el, Eso es, sobre sobre el hielo y van los otros ahí restregando. Eso es. Vale, pues. Bueno, no sé. pues que sepáis que yo juego al curling. Mola. Aquí en Jaca hay una de las pistas de hielo más grandes de España y aparte de patinaje hay un equipo el equipo nacional de curling está aquí en Jaca. Bueno, ¿y perteneces al equipo? ¿O... No, de momento no. Pero porque no he querido. Porque como son tan poca gente, me dijeron, tú no te preocupes que cuando quieras te metemos en el equipo y muy mal lo tienes que hacer para que no vayas a las Olimpiadas. Ostras. Porque como hay tan poca gente, pues eso, pues no hay mucha gente. Pues Y dije, de momento déjate. Y empecé antes de la pandemia, lo que pasa es que justo llegó la pandemia y hace un montón que no he vuelto a jugar. Esto tiene mucha salida, sobre todo en Inglaterra y todos estos lados. Puede ser. Pero bueno, no tengo ni yo idea soy de los que tiro, no soy de los que está con la escobita. Pero bueno, he hecho de todo. Supongo que al final se va repartiendo la faena. Bueno, en profesionales es verdad que cada uno tiene un poco su rol. Pero bueno, sí, que esto tampoco es 100% profesional. Bueno, pues no tengo ni idea cómo funcionará esto. Mira. Eso es la fuerza, supongo. Le da mucha Vale. fuerza. Vale. Pues empezamos bien. Y luego habrá alguna manera de eso, de si vas a derecha e izquierda, como pues como el billar. Eso es. Un poquito menos, yo creo. Bien, bueno, vale. Por lo menos. Oye, el niño este sabe jugar muy bien, me cago en la puta. Pero cuenta 10. Sí, porque si hay más parte en el 10 que en el 1, cuenta el 10. Espérate un momento. Dale ahí que mandas a tomar por culo. Qué pena. Más fuerte le tiene que haber pegado. Bueno, pero lo bueno es que el nuestro sí ha entrado y el suyo se ha quedado en el 1, ¿vale? Ahora ten cuidado. ¿A por cuál intentas ir? A por el que está ahí a la izquierda, ¿no? Sí. Seguramente que no le daré. Bueno, bien. Has metido el tuyo en el 10, además. Pues me queda uno solo. Yo intentaría ir al 8. Intentaría ir al 8, porque yo creo que en el 10 no caben más. El problema es darle a él, como le des a los unos suyos y se los metas en el 10, es una putada, ¿eh? ¿Has sacado el suyo? Sí, toma ya. Bien. Pues ya está, ¿no? Creo que sí. No, te queda uno, son 6. Bueno. Este es el último nuestro y a él le queda uno. A ver, vamos a pensar. Porque a él le queda uno. Es como vayas al 8, pero des a los tuyos y los saques fuera. No, vamos a más a la derecha. O vete a asegurar y vete al 9 o así. Él tiene que hacer para ganarnos, con que nosotros puntuemos con un 9 o con un 5. ¡Ay! Leche. Bueno, pero da Bueno, igual, pero se la ha sacado. Pues ya está. Nada, es imposible que nos gane. Vale, perfecto. Aunque haga un 10, da igual. Estupendo. Sí, señor. That's it. Oh, man. The athlete wins the day. One more time. No, that's enough for me. All right. Here, Are you sure? gambling debts are debts of honor. I'll give it back to you when I don't need it anymore, okay? Okay, but make sure my mom doesn't catch you with it. She thinks it's dangerous. ¿Para qué Bueno. necesitaremos un tirachinas? Ya sabes por qué teníamos las Sí, piedrecitas. sí, pero ¿para qué? Quizá para romper la botella que tiene eso, ¿puede ser? Míralo. All right.
A ver. A ver, apunta bien, ¿eh? Ow! 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 Le hemos dado a él, no a la botella. Hey, Zelda, what in places was that? What? ¿Cómo? Perdón. Something hit me! You mean someone shot at you? Yes, well, no, I don't know. Didn't you notice anything? I was riveted by the fantastic view. We Swiss aren't used to seeing the horizon like this. Está bien, está bien. Y se ha roto la botella. And my bottle's broken too. Oh, I don't believe this. Vaya. ¿Y entonces? The bottle is nothing more than broken glass in a puddle. If Constable Oliver gets thirsty now, he'll be in a bind. I should help out. Vale, entonces hay que hacer que tenga sed, de alguna manera, ¿no? Para que se tenga que levantar e irse a por agua o a por lo que sea. Bueno, vamos al bar, porque otra cosa... ¿Pero para qué? Si lo que queremos es que se vaya, no llevarle una botella. Mira. Calienta platos. Esto es nuevo. Sí. Este no... English ham and eggs. One advantage on an international trip is the international breakfast. Many of my fellow countrymen think it's outrageous to eat fried bacon, sausages, or anything heavy for breakfast. I, on the other hand, think ham and eggs are the only worthwhile contribution the English have made to international cuisine. Pero cógelo, coge un poco, ¿no? ¿No puedes coger? Mira el café. Excellent. Se está riendo de nosotros ahora. That's just what I needed. Lo que tú digas. Sí, soy yo. Venga, yo bebo contigo, Selner, que tengo aquí la tacita yo también. Dale otra vez a examinar a ver si lo coge esta vez o It's si not vuelve a hacer lo fair. mismo. There's a magnificent buffet, but I don't have an appetite. Maybe a side effect of the tranquilizer. Coge un It's trozo de not jamón y llévaselo fair. al otro para que tenga sed, coño. It's not fair. There's a No te deja. magnificent buffet. Coffee is not bad at all, but one cup is enough. Nah, de momento no. It's not It's not fair. There's a fair. magnificent buffet. Vale, el café ya no sale, pero esto... Calienta platos, no puedo coger platos tampoco. De momento nada, a lo mejor luego si se le ocurre algo lo puede coger. Recordemos que tenemos ahí huevo con jamón y ya está. Eso me calienta platos, pues ya está. Bueno, seguimos teniendo el tirachinas. Como no sé que le peguemos otro... Vale, este hombre se ha ido. Capitán se ha ido. Hablar con ella no creo que podamos. O sea, tenemos que... Al romper la botella, lo que ha dicho es que si tiene sed va a estar en Miss problemas. Mayers Entonces, doesn't lo que really yo seem supongo to que hay be que much hacer help in my es investigations. que se levante y que se She's vaya de ahí. probably too Tenga busy sed. thinking Claro, about para que her tenga sed. fiancé. No sé cómo habrá que hacer para que tenga sed el muchacho. What do you want? Inspector Legrand is questioning the first of the passengers in the saloon. And? It will be hours before he gets to the stowaway. And? We'll save time if I question him. Would also save time if you stopped asking me the same things over and over again. I will not La let you burga. in. What time is it, by the way? Got an appointment? No, but I'm hungry. Go and Bien, get bien, yourself bien, something. I'll mind the door in the meantime. Aha. You could bring me something, though. Claro, claro, sí. Le traemos el jamón, que tenga hambre y que se tenga que levantar. Pero Porque se, se lo va a comer aquí, entonces no nos interesa. Como que no, claro que nos interesa. Él no va a ir a por ella.
O sea, aunque tú le digas vaya por ella, no va a ir. Si tú le traes el jamón y luego tiene sed, dirá, me voy a levantar un poco a beber agua, porque le hemos roto la botella. Oh, anything. An apple or something like that. There's ham and eggs in the saloon. Can't touch him. Why not? Sergeant Mills. Hmm? He's responsible for the fitness of the unit, and he'll chew you out if he thinks you've packed on a few pounds. I see. Leave it with me. Yeah, thanks. O sea, que no quieres comer jamón. Una manzana, dice. Vale, mira, escoger algo de Coger, vamos a ver. Whatever Constable Oliver wants, he's getting ham and eggs. Di que sí, coño. Siéntale. And just a pinch of salt for our friendly constable. Ahora ya sabemos por qué. Claro. Yo te he dicho yo que teníamos que hacer que tuviera sed. Good. Eso no. Nah, y entre el bacon y la sal, pues ya. Tome, agente, no se prive. Constable Oliver. Huh? Ham and eggs, piping hot. Oh, I shouldn't really. I don't see anyone here who'd rebuke you. It was a hard night. Yeah, true. Oh, Caramba. delicious. Oh, delicious. Just enough salt. El punto de sal, joder. Encima. Oh, that was good of you. Cheers. You don't expect me to wash your dirty dishes as well, do you? Oh, of course not, Your Majesty. Could you bring me something to drink? Those ham and eggs were pretty salty. I'm sorry. I have to proceed with my investigations. Goodbye. Adiós. O sea, nosotros estábamos apuntando a la botella y al final Let's see how sí, long he él. can resist his thirst. Ya está. Vale. Not long at all. Era ahora. Vamos allá. Bueno, no está mal. Se está portando mejor ahora el juego. Sí, hombre, nos está dejando hacer cosas. Está bien. Claro. Nervous? I would be too in your position. Who are you? My name is Adil. And you are? Constable Zellner. Why did you sneak onto the ship, Adil? I wanted to go back home. You're Egyptian? There's no work for me in Italy. I want to see my family again. And since you don't have money, you stowed away. So what if I did? So, it was you who knocked me out. Me? Never. No? Where were you when I was attacked? Well, I couldn't take anything with me on this trip, so I snuck into the kitchen and took some canned goods. En la cocina. Interesting. And how do you know when I was attacked? Well, I thought it was yesterday, shortly before we set sail. I take this bump personally. Bueno, eso a lo mejor, ¿sabes qué puede pasar? Que a lo mejor él nos viera tirado en el suelo Sí. y saliera corriendo. Eso puede ser. What were you searching for está on aquí de deck manera last ilegal. Si night? encima I le, was le hiding the pillan whole así, pues evening. claro. I al wanted final to ha go pasado out que no and quería. get some fresh air, see the stars. But then suddenly, they were looking for me. Were you in one of the cabins? No! Did you see anyone on the deck or on the roof? No! And after we arrested you? The English policeman put me in this cell. Then he left. I've been here ever since. And you didn't notice anything along the way? No, nothing. What about the gunshot? Didn't you hear it? Yes, the English policeman had already arrested me. We heard a bang and looked around. And then? Then, the Bobby was in a hurry to get rid of me. He almost pushed me down the stairs and locked me in here. He left, and then a short time later, the alarm went off. Constable Oliver wasn't with you anymore when the alarm went off? No. I was scared that the ship would sink with me sitting here like a rat in a trap. It's hard for me to believe a single word of your story. Because I'm a foreigner? Because you seem to have learned our language in the space of a day, accent-free. Believe what you want. Who paid you to distract us? What?
You went for a walk around the deck and let yourself be seen. Everyone goes off hunting you, and in the meantime, your partner shoots the Baroness in peace. No, I didn't do anything. I didn't want to distract anyone. I just want to go home. You're a liar, and a bad one at that. But sir, I'm telling the truth. And I'm the Raven. Inspector Legrand will deal with you. He's lying like a cheap rug. But he probably doesn't know anything about the murder. Very disappointing. So I have to keep searching. What interests me most is the shot that was fired here in the cargo hold last night. Hubo un disparo aquí. Lo cual, yo es que, bueno, tengo que editar la parte que grabamos el otro día, pero yo es que no recuerdo cuando le dieron el golpe, no recuerdo el disparo. Yo tampoco. Yo no me acuerdo de ningún disparo, pero bueno. Puede ser, ¿eh? Sí. Me acuerdo del disparo de... Pues eso, de la baronesa, pero... Sí, pero aquí... Es que aparte, por una parte, a ver, tiene sentido de que le diera un golpe para que no lo encontrara, sí. hasta ahí, pero que luego después lo maniatara y le pusiera una mordaza no me cuadraba tanto. A mí tampoco. Yo creo que el polizón no es culpable, vamos. The young man is lying like a cheap rug. That much is clear. He can't have anything to do with the murder. When we heard the shot, he was in the custody of Constable Oliver, and I hardly think the two of them are working together. Que va. El Oliver no tiene tanta sesera. Pues vamos a ver las taquillas si me deja, y yo creo que es un buen momento para dejarlo. The cargo hold also seems to serve as a changing room for the crew, at least for the ones who don't wear white uniforms. Trabajan de blanco. A stroke of luck. The lock is open. Interesante. Oil-stained overalls. And here, an old toolbox. It's been through a lot. Hardly any paint, dented, and the lid is held shut by a wire. I'll take it with me. Cable para abrir la habitación del inspector. Estupendo. Some wrenches, a bit of wire wool, an oily cloth, and here, a screwdriver. Tenemos el cablecito, tenemos el destornillador. Bueno, no está mal. Va bien. Se mira la caja, a lo mejor. Voy a grabar, que llevo sin grabar desde que nací. ¿Hace guardados automáticos el juego? Sí, ¿no? En algunos puntos hace o no. Aquí no tiene pinta de que haya hecho ningún guardado, ¿eh? Mira, ¿ves? No hace guardado aquí. Vamos a ver, carga partida. Sí, parece ser que sí. Sí, hacer algún guardado Asesinato automático, sí. en el Mediterráneo. Fíjate cómo se llama. Qué cachondo. Sí, señor. Bueno, pues bien. Contentos, más contentos, ¿eh? Que en el anterior vídeo, en el que estábamos un poquito ahí decepcionadillos. Sí, sigue viendo como una pequeña descompensación de las partes así un poco más narrativas que de las partes más de investigación, que se podían a lo mejor combinar un poquito mejor. Equilibrar, ¿no? Equilibrar. Eso es, un poquito más equilibradas, pero bueno, también, a ver, este juego también hay que tener en cuenta que de la época, bueno, tampoco es tan antiguo, es 2013, o sea que tampoco podemos decir que es que sea un juego de los 90 que todavía, no, pero yo creo que han intentado lo máximo posible el juego original que se pareciese a una novela y por tanto pues prefieren el desarrollo narrativo y contarte una historia y desarrollarte muy bien a los personajes a darte más opción de investigación, búsqueda y demás, porque si una cosa hay que decir de este juego en positivo es que los personajes, el desarrollo de personajes y los diálogos están muy bien escritos. Otra cosa es que estén descompensados con la parte luego más de investigación y la parte más de aventura gráfica, pero están muy bien escritos. Más quisieran aventuras gráficas de estas súper famosas, súper potentes, tener un desarrollo como esta de personajes. Pero bueno, también depende también un poco del día, si estás un día un poquito más así de no me apetece tanto diálogo o no. Pero bueno, bien, de momento a mí esta segunda parte, es verdad que la primera parte del vídeo era un poco como no me jodas otra vez,
pero esta segunda parte, desde que nos han dejado más vía libre para investigar, coger cosas en el inventario y tal, ya se está pareciendo más a la parte del tren, que es la que a mí más me ha gustado. Así que no tenía sentido un barco tan grande que no se le diera tanta, o sea, que no se le pudiera sacar rendimiento. Ya. Aún así es cierto de que tienes que ir haciendo ciertas cosas y está todo muy, pues eso, sí, muy plano el juego en ese sentido, y entonces a sí, partir muy de guionizado, muy lineal. Es esto. De hecho, hasta que no hagas esto, este ítem no se desbloquea para que lo puedas ni siquiera ni mirar. Eso es. Está como muy dirigido. Pero bueno, también es verdad que eso hace que tampoco no sé. No, ¿sabes qué pasa? Que o nos quejamos cuando está muy guionizado, también nos quejamos cuando podemos coger absolutamente todo y interactuamos con todo. Totalmente de acuerdo. Creo que hay que llegar a un equilibrio. Y yo prefiero, sinceramente, que no te deje coger cosas que no sabes para qué van a servir, a que te deje coger todo sin el inventario con 300 cosas y luego la mayoría no sirvan para nada. Una cosa es que las puedas observar, pero que no te deje coger todo, yo lo prefiero así. Pues perfecto, pues nada, jóvenes, lo vamos a dejar aquí. Esperemos que os haya gustado. Ha sido pues un gusto el poder compartirlo nuevamente contigo, Álvaro. Igualmente. Y no sé cuánto nos quedará, porque según lo que me dijiste el otro día, si dura 7 horas, yo no creo que estemos cerca del final. Llevamos como 5 horas y pico y yo no creo que nos quede en un par de horas más. Yo creo que nos queda bastante tiempo más, pero bueno. Yo pienso que sí, que aún nos queda un poquito. Pero bueno, vamos a ver si en esta semanica podemos volver a quedar. Eso es. Y le metemos caña, y en este mes de marzo, que vosotros esto lo estaréis viendo seguramente que en abril, aquellos que lo estáis viendo en YouTube, pues vamos a ver si lo podemos terminar. Correcto. Jóvenes, ha sido un placer. Cuidaros mucho y muchas gracias a los que habéis estado por aquí en directo, que ha sido Alberto y Atón. Y luego después lo que han estado en las sombras. Eso es. Cuidaros mucho y hasta más ver. Chao.